ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਕੀ ਬਣਦਾ ਚੱਲਦਾ? ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਈ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਸਿੰਸ ਆਫਟਰਨੂਨ ਅੱਜ। ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ ਨਾਓ। ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਰਟੂੰਗਾ ਰਟੁੰਡਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਟੁੰਡਾ ਰੂਮ ਸੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਰਟੁੰਡਾ ਵਿਦਨ ਪਾਰਡਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਫਾਈਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿਦਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਕੋਇਨ ਬਾਰੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਅਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ XRP ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਡੌਜ ਕੋਇਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਾ ਨਾ it will be bad definitely, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ that depend on it won't be that bad like really worst ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ। so there's nothing much ਕਿ uh, something new coming। ਪਰ ਯਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣੇ ਆ। Yeah, BTC obviously profit taking happened as soon as Trump gonna start taking oath. The Bitcoin obviously was expected to take profits. So it's a general trend, है ना? So everything is up. So ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ people gonna start taking profit and market gonna be even though the news ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਊਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ initially profit taking ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। And ਅੱਜ US market ਬੰਦ ਆ, so we won't see any effect on the stock and anything। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ stock market ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ effect ਦੇਖਾਂਗੇ। At the moment we can only see the forex market moving, crypto market, forex market। so ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ forex crypto ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਕੈਨ ਗੋ ਵੀਕਰ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ add tariffs, and if he try to be like very bullish on that, so that's possibly can affect the dollar, make it dollar weak। So ਸਾਊਂਡ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ use the sound। ਜੀਬੀਪੀ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। So there's nothing good happening in England at the moment. So that's affecting the GBP। So GBP will long term go down।
सारा ना इंटरेस्टिंग चीज किया सुंदर पिचाई ਈਲਨ ਮਸਕ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ imagine journal conversation all three billionaires having let's do something together ਤਿੰਨ billionaire ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ they own literally half of the wealth they can change the whole world just by triggering the conversation thinking saying let's do something together. Imagine that. The all three sitting together. Like, not four, not three, six of them actually sitting together. The ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਆ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ. So, ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ. So let's see. ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. So it will take time for him to come. Gold, more expectations are dumping, but as I'm talking, depend on what he's saying. The words coming out of his mouth will define कि gold किधर जाना. But at the moment, everything represent is bearishness into the gold. So ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ oath ਲੈਣੀ ਆ. Then he gonna start. It is normally speech ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ. So is there. ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ at the moment. It's not until he start talking.
I think ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆਉਣੀ ਆ he will declare the emergency at the borders. So I think ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ before they start doing deportation. So that will be I'm expecting ki that will be the first big decisions he will be making. My first account was banned, so we created a different account. His speech is on YouTube, brother. YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਵ vice president, yeah, he's taking oath now first. So vice president out of the way. So now turn of the president, I think. So yeah, so there we go, Mr. Trump आ गया ही सौ चुकन. So he's taking an oath. So that's it. Within the era over. So now we will see Trump ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ there is nobody like Trump
ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਆ, ਵਾਈ ਦੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਓ, ਵਾਈ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਮਨੀ ਔਰ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਪਾਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇ ਬਿਕਮ ਪੀਪਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯੂ نو, they know how to impress people, basically how to talk to people। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਅ ਪਾਵਰ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। they need a turn, but they need a turn not ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਇਆ ਆ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਯੂ نو, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਮਸ ਇਨ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਵਰਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇयर ਵੀ ਗੋ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਬਿਟਕੋਇਨ, as soon as Trump's speech gonna start, profit taking gonna happen, and that's happening now. So Bitcoin ਜਿਹੜਾ ਆ is dropping down. So I'm not expecting to go really very deep and or anything, but so now we got something going on। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। Oh, okay। They're doing prayer। So ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਬਾਈਬਲਾਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਨ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ that shows ਕਿ how much he attached to the family level। This is why ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ he support the families, he support people to have a good family time, he support people to have a good work balance, ਤੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੇਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ
NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਗੈਟ ਸੀਨ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪੇ ਟੈਕਸ, ਵੀ came proper way, we study here, we are skilled people, but we have to pay. We have to go to the private doctors, or we have to go to private places to get the health services. So this is what the imbalance is in a society. Society ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੈਟ ਡਨ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the imbalance has been created by the mainstream politician। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਰੀ ਜਾਓ, ਭਰੀ ਜਾਓ, ਭਰੀ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ they will be their voters one day। So this is how this all mainstream politicians ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। But now I think people are awakened all around the world, and people saying we're not against each other, but if you want to really invite immigration, invite the skilled people। Why you getting the unskilled people ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦੀ ਚਲਣਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਓਗੇ। So there we go. He's here. So Speaker Johnson. Mhm. America first. As I always say to you guys, only policy America first step. Simple. That's the first thing he talk about. Let go for Holi Holi. Not that quick is going to affect anything. It's not a seasonality, but we do follow every economic event happen in the market. This is how we make money, and that's the only way to make money. Technicals is not the only way to make money. The following the what happened in economic event is the only way to become a successful trader in a market. So you need to know कि actually ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। Data driven technical strategies only work when there is no economic event happening. Um, when economic event happen, which happens every day mostly, so market will be moving. So it declines everything what technical said. There can be new price, there can be new lowest price, new highest price.
ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। You need to have a balance of knowing where the technical stand, but knowing what this economic event can impact, how it can impact the market. Have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic So this has services enough. in First times of thing you're going to talk emergency, about as is recently borders. shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, Euro is to hate long our term, country Euro is despite the weaker. love that we Euro try so it will desperately be to soon provide parallel to to them. dollar. All of this Even will less than. change So starting Euro first today, will hit and the it will parity, change then very Euro quickly. will be more weaker than the dollar in coming years. Well, not coming years, in coming months. So Euro ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. And then GBP will A follow. recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. He's not using his general tone like in all Our leaders. liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied. He's the And oldest we will president as immediately well, if I'm restore not the wrong. integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. And I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. I think he will pass the emergency legislations today as well. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵਿਦਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਵਰਸਿੰਗ them ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੈਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਬੋਥ ਆਫ them That is why each ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ day ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ under ਆ ਉਹ our ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ administration ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ of ਜਾਊਗੀ American ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ patriots, ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ we will be ਬਣਨਗੇ working ਜਿਹੜੇ to ਮਤਲਬ meet ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ every ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ crisis ਨਹੀਂ ਕਰ with ਸਕਦਾ ਦੇ dignity ਹੈਵ and ਟੂ ਫੋਲੋ power ਇਟ and ਆਲ ਦ ਪੁਲਿਸ strength. ਆਰਮੀ We ਐਂਡ will ਐਵਰੀਬਾਡੀ move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed.
for American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. Liberation Day. Yay. Gold starts It is showing my the hope bearish that our momentum. recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Yes, Martin number Luther nine, King nine, Day, nine. and his honor, this will be a great honor. But in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country. We will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. National emergency on the southern border. Bang on. So जिन्ने भी donkey वाले आ सारे ही बुरे हाल कर देने ने ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico block the border, policy. return the millions of people back to their countries if they don't have a legal right to stay in the I US. will end the practice They're of not going to catch pay them and anything. release. They're not going to pay them any medical bills or anything with government. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. So they will be designated as a foreign terrorist, like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ equal treat ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities.
ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਭ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ As Commander in ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from that's all threats and scammer has to invasions, do. and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The second and most important The inflation thing is crisis working was on caused by inflation, massive bringing down the overspending and escalating energy prices. And prices. that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Baby drill, fuel will drop. Fuel, where is fuel? Fuel, where is fuel? Fuel will drop now. The baby drill means जितना भी fuel काट सकते हैं कटो. So that means it will affect the fuel prices. America will be a manufacturing They're nation not once going to make again. all legal. And we have That's something no that no question other at all. manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth. And we are going to use it. Let me use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. Yeah, we're going to put more oil, more We gas. will be a rich nation again, and it is that liquid gold Where is under the our gas? feet Where is the N gas? that Where will is the help N to gas? do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle Oh my God. mandate, saving our Green auto Deal? industry and keeping So my that will sacred crash pledge the to our stock great of solar American auto workers. companies or windmill companies. That can affect their stock quite effectively. So last time when he done the same as well. Last time he In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. That's a bad And thank for you to the auto workers Elon of our Musk. nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. Yeah. So he's gonna cancel I all will the immediately mandates begin of the compulsory overhaul of our having trade the system to factory protect cars American promotions and stuff. workers So he and will promote families. every car Instead possible, of all taxing the our fuel, whatever citizens to cities. enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Yeah, it will affect Tesla's stock possibly. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. That's good thing. Definitely, it should happen in every single country in the world. There should be no censorship. There should be nothing. All should be free speech. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, you should close your Never ears. again will Simple the immense policy in this power world. of the ਕਿਉਂਕਿ state ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ be ਇਸ weaponized to ਧਰਤੀ ਤੇ, persecute ਉਹ political ਆਪਣੀ opponents. ਆਵਾਜ਼ Something I know something ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ about. ਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ We will ਆਵਾਜ਼ not ਬੁਲੰਦ allow ਕਰਨ ਦੇ that to ਲਈ happen. It will not ਆਪਣੀ- happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਫੱਟੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਰਨ And ਡਰਿਆ we ਪਿਆ are ਉਹ ਤਾਂ going to ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ bring ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ law ਨੂੰ ਪਾਗਲ and ਕਰਕੇ order ਗਿਆ back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. Male and female. Yes. We will Social forge a engineer. society that is colorblind and merit-based. Man, it's just bloody common sense. It's As just of fucking today, common sense. it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male Only and two genders, female. male and female. That's the national policy of America from today. So ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 7 ਫੁੱਟ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ so they will all has to decide ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਆ otherwise leave America. Simple. This week, I ਜੇ will ਪੰਜਾਬੀ ਚ reinstate ਕਹੀਏ any ਜਿੰਨੇ service ਬਜ਼ੁਰਗ members ਆ who ਸਾਰੇ were ਉਹ unjustly ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ expelled ਕੱਢਣੇ from our ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ military for ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ objecting ਬੰਦਾ to ਨਹੀਂ ਜਾਂ the ਤੂੰ ਬੁੜੀ COVID ਨਹੀਂ vaccine ਦੌੜ mandate ਜਾ ਇੱਥੋਂ with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦ ਕਰਦੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਤਾਂ 70 ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. मैंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟੇਜ ਨਾ ਜਾਂ ਡੀਲ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਸਟੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਾਪਸ I will break hell out in Gaza and that's exactly happens ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ America will ਸਾਰੇ ਹੀ reclaim peace its ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ rightful ਗਏ place as the greatest, most powerful, peace most could have been done respected before nation as well. on earth, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ inspiring ਦੇ ਵਿੱਚ the peace ਆ ਸਕਦਾ awe ਸੀ and ਪਰ admiration peace of the vision entire and all that, world. they never wanted A this short to time be from happening. now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. He's bringing back like proper hardliner. That's President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made.
and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form. And that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal. And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Panama Canal, as expected, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ I'm gonna take it out from China's control. So I think Panama ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ head ਆ Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together, we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਲਿਟਰਲੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers,
built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We're going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. That's all We I will can not be broken, suggest you guys. and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Exactly what you expected. So possibility ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਟੁਡੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਂਟ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਮਚ ਟੁਡੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਗਾਇਸ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਸੋ which is good because obviously otherwise people wouldn't have a digest the volatility. There will be more volatility otherwise. So now we will see policies obviously ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ expected ਸੀਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ. So long term we will see gold will be under pressure. I know Melania. ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਟੇਪ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇ ਉਹ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਸ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਦੇ ਕੈਨ ਵੇਟ until the president launch sign up the powers and change whatever the laws need changing so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹਲੇ। Hey guys, so I got a tennis class. I think profit taking will happen definitely with crypto ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ before the market opens tomorrow. So we already the on the 100 nearly 100K now. So I'm just protect the Bitcoin sell, and we see later on how we're gonna do it. But at the moment, we won't expect much in the market to move. Crypto ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ definitely there will be profit taking happens, but then later on there will be boost coming back. ठीक है? All right then, guys. So I'm gonna go. I've got a tennis class, so well, I need to go and get ready and go. Take care, everybody, and speak to you guys tomorrow. ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ live ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ. And later on, I will see if there's any binding and non-binding order ਜੇ release ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ I will come live. ਠੀਕ ਹੈ? Okay, guys, take care. Oil, I think it should go down in prices now because pump baby pump. सुनया नहीं Trump की क्या गया? Pump baby pump, drill baby drill. ਗੈਸ ਕੱਢੋ ਤੇਲ ਕੱਢੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ I already has taken sell from the on the in the fuel, ਪਰ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 76 to 7650, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਸੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹ ਵਾਚੇਬਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 76 50 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ then the next reversal can happen around 77 60 round. ਪਰ I'm more than expected ਜੇ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਤੋਂ then oil will go back towards 72 71 zone. Okay guys, so speak to you guys later, but if there's any important I will come live, otherwise we talk tomorrow. ठीक है? Bye bye. Bitcoin is going down because of profit taking. There's nothing. It was expected anyway. I told you guys ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ live ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ Bitcoin ਦੇ ਵਿੱਚ profit taking ਹੋਣੀ ਆ as soon as he going to start taking off. So please ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. So that's exactly happens. And I had two sell open. One is closed. One is still running. So I'm gonna keep that protected. And ਜੇ ਤਾਂ Bitcoin drop ਹੋਈ ਗਿਆ towards 95, 91K. I got profit at 91K, but ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ I'm gonna have a trailing stop loss running on that.